Good afternoon to everyone. All of you can able to hear my voice. Good afternoon, sir. Good afternoon, Lokesh. So what about remaining students? 40 தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். What about remaining? டெய்லி இதே தான் நடந்துட்டு இருக்கு. Okay. Okay. In the last class, I will. Okay. How to print some customized message in the Django. Okay, and then okay. Um, Okay, customized message in the Django. Okay, today class, what we are going to do? Suppose in your Django project, okay, in your Django project, in the view file. Okay, first of all, I will give the introduction and then I go for the program. Okay, what is the structure of Django program? Okay, what is the structure? First, you create the project. Okay, for example, in my cases, so what is the project name is? The project name is appear like the demo. Okay, this is the main project. Okay, so within that, this is a project. Within that, what happened? The applications are available. Okay, so demo, and then followed by so one more application. This is called as a main application. Okay, this is a main application, and then next application we create another application with the name of polls. Okay, you can use any one of the name. Okay, for my convenience, I'm using for name is called as a polls. Okay, this is application number 2. Okay, this is a main application. This is supporting application. I name it as application number 1. Okay, so for in that what happened, n number of files are available. Okay, such as uh, okay, views.py. Another thing is called as so we create within the polls file, we create one file is called as a urls.py. Okay, and the views.py ல தான் என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to write so what type of information you want to display into the user. So last class என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா the views.py. Okay, for example, today what I'm going to do, I'm going to take one example. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா I will create one of the project. The project name is called as a demo 3. நான் அதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா the this is called as a main application. Demo 3 is called as a main application. அதுக்குள்ள I created one of the supporting application that is called as a polls. In the polls, it created by your Django framework. Okay, you don't worry about that. You click view.py. Okay, so inga paru. Okay, within that what happen? I will write within that what happen? I will write n number of methods. First index nor method irukku. Okay. Next one is called as a boot அப்படிங்கிற மெத்தட் இருக்கு. Next one is called as a contact on one of the method, and then next method is called as a current date and date time. Okay, 4 methods are available. So first என்ன பண்றோம்னா first we are going to designing the views.py. So next we go to url.py. So within that what happened? We are going to create URL for each and every method. Okay, I'm going to create the URL for each and every method. Okay, so first method is called as a okay. The first method is called as a DJ index. Okay, and the first method என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா okay. Okay, the first method என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா I will create the URL. Okay, so boy is nothing but URL descriptor. So already last class itself we have seen அது எதுக்கு என்ன எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது. So after explanation, I will execute the program. That time you can able to understand. So there is boy is nothing but URL descriptor, and then followed by views.index. Okay, அப்படின்னா என்ன meaning அப்படின்னா views. This is nothing but one of the file
within the file, you had the one of the method is called as a index. Okay. And then followed by name equal to, you should provide method name as an argument. Index na கொடுத்தாச்சு. So இதே மாதிரி for example, now I had 4 method. For each method, what happen? I will create the URL. Okay. Okay. What is the second method? The second method is called as a boat. Okay. So for that, what happen? I will create one URL. Okay, path, and then அதுக்குள்ள என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படின்னா I'm passing 3 argument. So one is called as a URL descriptor. Okay, and then followed by அந்த மெத்தட் எதுக்குள்ள இருக்கு view fileல about அப்படிங்கிற மெத்தட், and then followed by you should provide அது நேம்குள்ள எது ஆர்குமெண்ட் கொடுப்போம் அப்படின்னா you are passing argument as your method name. Yes. Next, the third method is called as a contact. So for that, I create URL. Okay. So what is the URL? So the first one is called as URL descriptor, and then okay, in the view file. Okay. So what is the method name? The method name is called as a contact. Okay. Similarly for last method. So do you have any queries for this file? Up to this, do you have any queries? Do you have any queries? No, sir. Okay. Next என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, now what happen in the application one, what happen, I create the method, அதுக்கு URL create பண்ணியாச்சு. Next என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you go to the main method. Okay, what is the main method? Here the main method is called as a demo. Okay, which associated with the following files. நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஸ்டார்ட் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குற இல்லையா, ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் கிரியேட் ஆயிரும். இதுல you take one of the file is called as a URL. Okay, you click the file is called as a URL. அதில் போயிட்டு என்ன பண்ணுற அப்படின்னா, ஓகே, அதாவது யூ ஆர் கோயிங் டு லிங்க் ஃபார் யுவர் அப்ளிகேஷன் நம்பர் 1. ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு கண்ட்ரோல் எது ரீட் ஆகும் அப்படின்னா, உன்னோட ஃபஸ்ட்டு மெயின் ப்ராஜெக்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு யூஆர்எல் ஃபைல் தான் ஃபஸ்ட்டு கால் ஆகும். நாங்கள் சொல்கிறேன், அதாவது நான் சொல்கிறேன், அதாவது என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, வேர் the view method is available அப்படிங்கிற நான் சொல்றேன். என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் எங்க வரும் அப்படின்னா மெயின் அப்ளிகேஷன் வரும். அந்த மெயின் அப்ளிகேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் ரீட் URL ஃபைல். அந்த ஃபைல்ல நான் சொல்லியிருக்கேன், என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஓகே, நான் பாத் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். எதுக்கு? ஜஸ்ட் நோ ஒரு பாத் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா, அதனோட லிங்க் இங்க ப்ரொவைட் பண்றேன். அதாவது ஹியர் we are passing 3 argument. ஓகே, அது ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அந்த டிஃபால்ட்டாக அட்மின் வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் அட்மின் மட்டும்தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வாட் ஹப்பன், யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அ பாத் ஃபார் த அப்ளிகேஷன் நம்பர் 1. ஸோ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா, அப்படியே மேலே இருக்கிறது அப்படியே காப்பி பண்ணி போடு. பாத் இந்த குமார் இஸ் நதிங் பட் URL டிஸ்கிரிப்டர், அதாவது சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சிம்பாலிக் நேம் கொடுப்பேன். தட் திங் வி கால் இட் இஸ் அ URL டிஸ்கிரிப்டர் ஃபாலோட் பை இன்க்ளூட். நான் சொல்கிறேன், அதாவது அப்ளிகேஷன் போல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அப்ளிகேஷன் நம்பர் 1. அதில் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, யூ கால் URL ஃபைல், URL அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் இருக்கும், யூ ஷுட் கால். ஸோ உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சர்வர் இட் வில் கால் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபைல். ஸோ இன் விச் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் த ரெஸ்பெக்டிவ் டெஃபினிஷன் இஸ் அவைலபிள். ஸோ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, URL டாட் போல்ஸில் URL அப்படிங்கிற ஃபைல்ஸுக்கு போகும். இதில் நான் சொல்லியிருக்கேன், என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன், ஓகே. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு, அதாவது வியூ அப்படிங்கிற ஃபைலில் யூ ஹேட் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இண்டெக்ஸ், அது கால் ஆகும். ஓகே, ஓகே, ஐ வில் ஷோ த டெமோ அண்ட் தென் யூ கெட் சம் கிளியர் ஐடியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஐ வில் run the server. Okay, already you know that command. How do you run the server? Anyone tell that? What is the command? How to start the server? What is the command? Sir, your voice is low, sir. So now it's okay, Gautam. Okay. No, it's okay, sir. Okay, what is the command to start the server? Python space. So Python man.py run server. Okay. So if you give that command, what happen? Automatically run the server. Okay. Now already I started the server. Okay. So next I go to the browser. I will check that. Next what happen? I go to the browser. Okay, I'm going to check that.
whether the server is started is successfully or not. Okay, it's saying that it started successfully. Okay, it will show the previous program output. Okay, now what I'm going to do, I will start the server. I'm going to run this program. முன்னாடி என்ன இருந்தது அப்படின்னா பழைய ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண டெர்மினல் இருந்தது. So now what happen? I will close the terminal. I'm going to run the current program. So which one is current program? Demo 3 is my current program. Go to demo 3. I go to demo 3. This is my current folder. So in which one is the respective programs are available. Okay, how to start the server? Anyone tell the command? What is the command? Python. Okay, Python. Okay, manage.py. Okay, run server. Run server. Okay, now successfully start the server. Okay, now the successfully it start the server. Okay, so I'm going to check that whether the server is started successfully or not. Okay, go to the browser. Okay, I'm going to type 127.0.0.1 colon 8000. Okay, sorry, 8000. Okay, so it will show that என்ன சொல்லுது அப்படின்னா first it will hit um, it go to the main page, main application. Within that you had one of the file is called as a URL. So demo 3 is a main application. Go to the url.py. இதில் பார்க்குது. So இங்க பாரு. So it will tell that. Okay, எனக்கு வந்து என்னன்னா 8000 followed by empty அப்படிங்கிற மேப்பிங் எதுவுமே இல்லை. ஓகே, இங்க பாரு மேப்பிங் எப்படி இருக்கு. இதர் அட்மின் ஆர் குமார், இது ரெண்டும் சிம்பாலிக் நேம் தான் இருக்கு. எம்டி அப்படிங்கிற ஒரு மேப்பிங்கே இல்லை. ஸோ தட்ஸ் வை இட் வில் ஷோ த எரர் மெசேஜ். ஓகே, வெதர் யூ கால் எய்தர் அட்மின் ஆர் குமார். ஸோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்லாஷ் திஸ் இஸ் குமார் இஸ் கால்ட் அஸ் யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்டர். என்ன நேம் வச்சு அந்த சர்வீஸை இன்வோக் பண்றேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் குமார். ஓகே, இன்வோக் பண்றேன். ஓகே, வாட் ஹேப்பன்? ஓகே, ஸோ கண்ட்ரோல் எங்கே போகுதுன்னு பாரு. ஸோ குமார். ஓகே, என்னது அப்படின்னா இட் வில் கால், அதாவது அப்ளிகேஷன் 1 தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ போல்ஸில் யூஆர்எல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் இருக்கு. போல்ஸில் யூஆர்எல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் இருக்கு. ஓகே, இதில் பாரு என்ன இருக்கு அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட் இங்கே வந்துருச்சு. இங்கே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஓகே, அதாவது இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்கேன் பாரு மேப்பிங். ஓகே, குமார் ஸ்லாஷ் எம்டின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து ரீட் பண்ணி பார்க்குது. ஓகே, இங்கே ரீட் பண்ணதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எம்டி அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பாலிக் நேமே இல்லை. either boy or about or contact or current date and time தான் இருக்கு. ஸோ அதனால வாட் ஹேப்பன், இட் வில் ஷோ த எரர் பேஜஸ். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் கால் பாய். ஓகே, ஸோ பாய் இஸ் கால்ட் அஸ் ஒன் ஆஃப் த யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்டர். ஓகே, கொடுத்த அப்படின்னா ஸோ வாட் ஹேப்பன், இட் வில் ஷோ, இட் வில் இன்வோக் த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். அதாவது அந்த வியூ டாட் பிஒயில் இருக்கிற n நம்பர் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன மெத்தட், இண்டெக்ஸ். ஓகே, நான் பாயின்னு கொடுத்தா என்ன கால் ஆகும் இங்கே பாரு. ஓகே, நான் பாயின்னு கொடுத்தனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வியூ அப்படிங்கிற ஃபைல். வியூஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் ஆஃப் த பைத்தான் ஃபைல். ஸோ வித்தின் தட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற மெத்தட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் இண்டெக்ஸ்? ஓகே, ஸோ okay, I will tell you what is the meaning of renter. Okay, I will tell you later. Okay, this concept is come under the category of templates. அதில் வரும். நான் அப்புறம் என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஓகே, என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் வில் கால். ஸோ இதை விட்டுரு, இண்டெக்ஸ் வேண்டாம். ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, நம்ம இந்த மெத்தட் எடுத்துக்கோ. என்ன மெத்தட்? அபவுட் இட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஐ எம் புட்டிங் பாய், வாட் ஹேப்பன், providing URL descriptor is called as about. கொடுத்தா அப்படின்னா இந்த மாதிரி வருது. ஓகே, என்ன மீனிங், வாட் இஸ் த மீனிங்? அதாவது வியூஸ் ஃபைலில்
about அப்படிங்கிற மெத்தட் இருக்கு. ஓகே, views டாட் பிஒய்ல about அப்படிங்கிற மெத்தட் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் அ ரெஸ்பான்ஸ்? நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இந்த கஸ்டமைஸ்டு இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே பண்ணும். திஸ் இஸ் about பேஜ். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் ஐ ஹேட் என் நம்பர் ஆஃப் மெத்தட். நீ ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ வாண்ட் டு கிரியேட் த யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்டர். அதனால தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேட் 4 மெத்தட். நான் ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஐ வில் கிரியேட் த டிஸ்கிரிப்டர். ஸோ about இஸ் நதிங் பட் நான் about அப்படிங்கிற யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்டர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இட் வில் கால் about மெத்தடை கால் ஆகும். ஸோ சப்போஸ் ஐ வில் ஐ ப்ரொவைட் யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்டர் as a கான்டாக்ட்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இட் இன்வோக் த மெத்தட் இஸ் கால்ட் as a கான்டாக்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் about கொடுத்தேன், about பேஜ் வந்தது. நெக்ஸ்ட் to provide URL descriptor as a contact. Okay, it invoke the contact page. Okay, it will invoke the contact page. Next, what is the next URL? Next for current date and time. Okay, the current and date and time கொடுத்திருக்கேன். Okay, before move on to the browser. So what is the functionality of current date and time? With another update, simply it will fetch the system date and time. Fetch பண்ணி கொடுக்குது. Okay, that is the functionality of current date and time. So after fetching the information, what happen? I will represent that information in HTML tag. இப்படி தான் நீ கொடுக்கணும். HTML tag நீ பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா such a way that you want to provide. So within the double quotes நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா you should providing HTML tag. Okay. Okay, finally you are going to write the response. Okay, okay, let's check what happened. Okay, now contact. Next thing is nothing but contact. Now what happened? It will fetch the system date and time and display to the end user. So இந்த மாதிரி தான் மேப் பண்ணும். Suppose so what is the objective of this program is in your view file you had more than one definition. அப்படின்னா எப்படி மேப் பண்றது, எப்படி ஒன் பை ஒன்னா கால் பண்றது, that is the objective of this program. So do you have any queries? Do you have any queries? Do you have any queries? Can I please respond? No, sir. Okay. Next, I'm going to talk about what is the static content, what is the dynamic content. Okay. So next, I'm going to talk about what is the static content and dynamic content. Okay, for No, sir. Okay. If you look at that example and the example, okay, if you look at that example, if you see that this function, you can able to understand what is the static function, what is the static content, what is the dynamic content. So what is the meaning of static content? Abdina meaning, for example, I will run the program n number of time. So all the time it will generate same output. So that is called as a static content. இப்போ பாருங்க இதில் பாரு about அப்படிங்கிற மெத்தட் இருக்கு. I will call நீ எத்தனை டைம் ரன் பண்ணாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will produce the same output. That's why it's called as a static content. So நான் இதே பாரு கரண்ட் டேட் அண்ட் டைம் ரன் பண்ணுறேன். ஸோ வாட் ஹேப்பன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரன் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா டேட் வரும் அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை டைம் வரும். எகெயின் நான் ஒன்ஸ் மினிட்க்கு அப்புறம் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இட் வில் சேஞ்ச் த கண்டென்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டைனமிக் கண்டென்ட். இங்கே பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் த சர்வர். என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ வில் ஐ கோயிங் டு இன்வோக் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த வியூ ஃபங்க்ஷன் n number of methods are available. எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஐ வில் இன்வோக் த மெத்தட் இஸ் கால்ட் as a கான்டாக்ட். இன்வோக் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்வோக் பண்ணியாச்சு, இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த சேம் ரிசல்ட். செகண்ட் டைம் ஐ எம் கோயிங் டு இன்வோக், அகெயின் இட் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் த சேம் ரிசல்ட். தேர்ட் டைம் ஐ எம் கோயிங் டு இன்வோக், அகெயின் இட் ப்ரொடியூசஸ் தேர்ட் ரிசல்ட். ஸோ திஸ் கண்டென்ட் வி கால் இட் as a ஸ்டாட்டிக் கண்டென்ட். ஸோ டைனமிக் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டேட் அண்ட் டைம் மெத்தட் இன்வோக் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்வோக் பண்ணுறேன். Okay, it will produce some content. Okay, again I will run the program. Okay,
So the content is differ from previous one. So this is called as a dynamic content. It's okay, va? நீ ட்ரை பண்ணி பாரு. எல்லாரும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கியா? All of you whether installed PyChamp or Visual Code Visual Code editor? எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கியா? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. இதுல இருக்கா? Can you go for next one? Yes, sir. Yes, sir. The next one is first I will close previous example program. The program is demo 4. Demo. Demo. So demo 4. 2.0. The next I'm going to talk about how to create a dynamic URL. Okay. So what is the meaning of dynamic URL? For example, I will show it. First, I will tell that what is the difference between static URL and dynamic URL. For example, just now we have seen. So first you are going to start the server. How you are going to start the server? Okay, 127.0.0.1 slash, and then you are going to provide URL descriptor. அதாவது குமார் அப்படிங்கிற ஒரு நேம்ல இருந்து ரெக்வஸ்ட் வரும் ஸ்லாஷ், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு URL இருக்கும். Okay, that is called as a contact. இது ரெண்டும் சேர்ந்தது people called as a URL descriptor. Okay, this is called as a URL descriptor. Okay, what is the meaning of static URL descriptor அப்படின்னா, ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ரன் பண்ணுறேன், அதே யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்டர் தான் கொடுப்பேன். செகண்ட் டைம் ரன் பண்ணுவேன், ஐ வில் ப்ரொவைட் த சேம் யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்டர். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ரன்னிங் 100 டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐ வில் ப்ரொவைட் யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்டர். ஸோ டைனமிக் இன் த சென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this is a URL. For example 0.0.1 slash first time, for example 1 கொடுக்குறேன். Okay, so okay, what happened, it will provide for example Kumar slash 1 ன்னு கொடுக்குறேன். For example some name. நான் first time கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will provide certain information. Okay, for example welcome கொடுக்குது. For example in second time what happened, I'm going to provide URL like that. Dynamically என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I will change the URL 127.0.0.1 slash Kumar slash. If we provide like that, okay, what is the response in the sense? Okay, okay, what happened? It will provide a same response. Like that URL, we call it as a dynamic URL. Okay, I will show one example. You will get some clear idea. So, இங்க இந்த ப்ரோக்ராம் எதில் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா லூஸ்லி கப்புள்ட்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் உனக்கு சென்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஓப்பன் தட் ப்ரோக்ராம்.
loosely coupled node program பண்ணிருக்கேன். Open that program. Sir, your voice is low, sir. Kana, I send one file that is called as a loosely coupled னு ஒரு file send பண்ணிருக்கேன். Okay, open that file. So அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா it associated with the two files, two application. Okay, one என்ன இருக்கும் அப்படின்னா loosely coupling. Second one is a pole. The loose coupling is called as a main application and pole is called as a second application. Okay, அந்த poleல வா அதில் okay open view.py. Okay, open okay view.py. Okay, okay, this is a one of the function. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா first okay, first I will tell that what is a dynamic URL and then we go for what is this loosely coupling and tightly coupling. Okay, so this is a program. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா hover head அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன். Okay, so okay, I'm for example, whenever I'm going to invoke that method, what happen? So it will accept the two argument. One is called as a request, another one is called as a upset. Okay, நான் ரெக்வஸ்ட் வரது எப்படி வரும்னா ஸ்ட்ரிங்கோ தான் வரும். ஸோ ஐ நீட் த இன்டிஜர் வேல்யூ. நான் இன்டிஜர் வேல்யூ ஸோ இன்டிஜரை கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இன்கேஸ் இட் வில் சப்போஸ் ஐ எம் அனேபிள் டு கெட் இன்டிஜர் வேல்யூ அப்படின்னா இட் வில் த்ரோ த எரர். அதை கேட்ச் பண்ணுறதுக்காக ஐ கோயிங் டு ரைட் த கோட் வித்தின் okay except. Okay, suppose it does not generate any error in the sense, okay, it will invoke the method. Okay, என்ன மெத்தட் பாரு, date and time. Okay, what it does, so it will fetch system date and time. Along with that என்ன பண்ற அப்படின்னா சப்போஸ் நான் 1 கொடுத்தேன் அப்படின்னா what happen? Okay, one hour ஆட் பண்ணி it will show the system date and time. Suppose 2 அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா okay, along with the current date and time what happen, it going to add plus 2 அப்படின்னா 2 hours அப்புறம் என்ன டைம் இருக்குமோ it going to display it. Okay, that is a functionality of the program. Okay, so now what happen, I will write the program. Okay, next what is the next step? I want to create the URL. Okay, go to the URL. Okay, polls என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா I go to the URL. Okay, okay, go to the URL. Okay, அதில் என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to write the mapping. So okay, okay, you can done the mapping in two ways. முன்னாடி எப்படி பண்ணோம் mapping, எப்படி பண்ணோம்? Anyone remember that? How do you done the mapping? நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா URL pattern. Okay, so URL patterns. Within that என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we use the method is called as a path. Okay, URL pattern. Okay, we use the URL என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we invoke the method is called as a path. So அதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we are passing 3 argument. Okay, first one is called as a URL descriptor. அடுத்து எந்த மெத்தட் இன்வோக் பண்ற வியூஸ்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கால் கான்டாக்ட், ஏதோ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்டாக்ட் அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை ஹோம் ஈக்குவல் டு தட் ஃபைல் நேம் கொடுத்தேன். என்ன வாட் இஸ் கான்டாக்ட்னு கொடுத்தேன். ஸோ வாட் ஹேப்பன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் கிரியேட் இட் கிரியேட் பாத் ஃபார் யுவர் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா, this is one way of you can able to create a path. இன்னொரு வேலையும் கிரியேட் பண்ணலாம் சார். அது எப்படி சார் அப்படின்னா okay, this is another way. இந்த வேலையும் நீங்க ஓகே, ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா URL patterns. ஓகே, URLs instead of path என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா you are passing argument as a URL. ஓகே, அதுக்குள்ள என்ன பண்ணிருக்க அப்படின்னா you are passing argument as regular expression. I will tell you what is a regular expression. Okay, time plus okay slash okay slash dollar. Okay, views dot our okay, so listen.
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இன்னொரு யூஆர்எல் இருக்கு. நான் பார்த்து யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் த யூஆர்எல். இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு, யூஆர்எல் அப்படிங்கிற மெத்தட் இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் த பாத். ஓகே, ஸோ URL. ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் ஒன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஐ வில் டெல் யூ. ஆர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆர் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகே, ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் ஃபாலோட் பை the time plus இருக்கு இல்லையா, that is called as a URL descriptor. The time plus it is called as a URL descriptor. Okay, what is the meaning of URL descriptor? நீ சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெயின் ப்ராஜெக்ட்ல யூஆர்எல்குள்ள ஒரு டிஸ்கிரிப்டர் கொடுத்துருப்பேன் அண்ட் ஃபாலோட் பை இந்த யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்டர் கொடுத்து அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன், இட் வில் இன்வோக் த ரெஸ்பெக்டிவ் மெத்தட். URL descriptor time slash pulse is nothing but a URL descriptor. So what is the meaning of this one அப்படின்னா, for example எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, for example I will tell you what is the meaning. For example நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா I'm going to start the server. ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப என்ன what is the URL, 127.0.0.1:800/. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாரு மெயின் யூஆர்எல் என்ன இருக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷனில். ஸோ விச் ஒன் இஸ் அ மெயின் ஃபங்க்ஷன்? மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் url.py. அதில் என்னன்னு இருக்கு, ஹலோன்னு வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஹலோ ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு ஓகே ஹலோ ஸ்லாஷ் and then you provide a remaining URL descriptor that is called as a time slash pulse கொடுத்தாச்சு. ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் ஸ்லாஷ் டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சப்போஸ் ஐ எம் இன் திஸ் பிளேஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு பாஸ் எனி இன்டிஜர் வேல்யூ. நான் ஒன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் டேக் எஸ் ஆர்குமெண்ட் and then invoke the method is called as a views.py ல you had one of the method is called as a hoverhead. So what happened, it will invoke. ஸோ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டத்தோட டேட் அண்ட் டைம் கிடைக்கும். செகண்ட் டைம் instead of one what happen, I am providing two. So what happen, so it will fetch the content and it will fetch the system date and time from the machine and then display into that user. Okay, this type of URL, we call it as dynamic URL. In this type of URL we call it as dynamic URL. So do you have any queries? இங்க பாரு, நான் இதே தான் இங்க எழுதியிருக்கேன். என்னன்னு பாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஐ கோ டு த அப்ளிகேஷன் 1. ஸோ அதில் வியூவில் பாரு அந்த மெத்தட் எழுதியிருக்கேன். ஸோ மெத்தட் நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹவர் ஹெட் எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வாட் அப்படின்னா ஐ கோயிங் டு கிரியேட் த URL. ஸோ இங்கே பாரு என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாரு, ஐ எம் கோயிங் டு யூ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் த URL இன் 2 ways. பாத் அப்படிங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம், URL மெத்தட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன், URL ஆர் இன் த சென்ஸ் தட் இஸ் அ ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகே, அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டைம் ஸ்லாஷ் பல்ஸ், திஸ் இஸ் நத்திங் பட் URL descriptor. அதுக்குள்ளே என்ன பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்லாஷ் டி. ஸோ வாட் இட் ஹேப்பன் இன் த சென்ஸ் இட் வில் அக்செப்ட் இன்டிஜர் வேல்யூ ஃப்ரம் தட் யூசர். நான் ஒன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இட் வில் அக்செப்டிங் இட் அண்ட் தென் இட் வில் இன்வோக் த மெத்தட். ஸோ வியூஸில் இருக்கிற ஹவர் ஹெட் அப்படிங்கிற மெத்தடை இன்வோக் பண்ணும். ஓகே, டு யூ ஹேவ் எனி queries? Kana, do you have any queries? No, sir. Run it and show, sir. Okay, I will show it. I will run the program and then first what happen, I will start the server. நம்ம வேற ப்ரோக்ராம்ல என்னோட கண்ட்ரோல் இருக்கு. So because of that I will stop the server. Okay. The programming name is called as a loosely coupling. Okay, the program name is called as a loosely coupling. Coupling. Loose coupling. Change directory to
3ல இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டேட்டா பேஸ்க்குள்ள தான் அது இருக்கு. ஸோ lose coupling. So and then what happened? Next I'm going to start the server. What is the command? Okay. Anyone tell that? What is the command? Python manage.py run server, sir. manage.py manage.py run server. Okay. Run server. Okay, it takes certain time to start the server. Okay, now the server is started successfully. Okay, go to the URL. Go to the URL. Sorry, go to the browser. So first I'm going to check whether the start is whether the server is started successfully or not. Started, but empty அப்படிங்கிற ஒரு மேப்பிங்கே இல்லை. இந்த ரெண்டு மேப்பிங் தான் இருக்கு. இது லிஸ்ட் அவுட். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா I'm going to invoke the method is called as a hello. ஹெலோக்குள்ளே தான் இருக்கு. ஸோ ஸ்லாஷ். ஓகே, இங்கே பாரு என்ன இங்கே பாரு ஹலோக்குள்ள. ஓகே, and then hello followed by என்ன கொடுக்கணும்? இந்த டைம் ஸ்லாஷ் பல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்டர். இதை கொடுத்தீங்கன்னா தான் இந்த மெத்தட் கால் ஆகும். ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா காப்பி தட் யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்டர் அண்ட் பேஸ்ட் ஓவர் தட் ப்ரௌசர். ஓகே, காப்பி அந்த இடத்துல கொடுக்குறேன். கண்ட்ரோல் வி. இங்கே என்ன இருக்கு? ஸ்லாஷ் டி. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்லாஷ் டி? இட் வில் அக்செப்ட் எனி இன்டிஜர் வேல்யூ ஃப்ரம் த யூசர். ஓகே, ஐ எம் a யூசர். நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ எம் ப்ரொவைடிங் இன்புட் as a 1. என்ன ஆகுது பாரு? So it will invoke that method and then it will provide the response. Now instead of 1, நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா 2 கொடுக்குறேன். 2 கொடுத்தாலும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா it will invoke same method and it will provide the response. So that's why it is called as a dynamic URL. Okay, that's why it is called as a dynamic URL. நீ எந்த மெத்தட் எப்படி நீ சப்போஸ் யூ ஆர் யூசிங் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா இந்த யூஆர்எல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஓகே, இல்லை சார் நான் டைனமிக் யூஆர்எல் கொடுக்கல, ஸ்டாட்டிக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பாத் யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ இந்த இடத்துல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 2 நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா 100 கொடுக்குறேன். இட் வில் accept and then it will invoke the method is called as a current date and time. So this is called as a dynamic URL. Do you have any queries? Do you have any queries? No, sir. Next one is sir, in the page it will show the output. என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I right click that page and view the source code. View page source. Okay. For example, நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா while invoking the method and that the function definitionல what happened? The function definition what happened? I create a simple tag. என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இதை பாஸ் பண்ணிருக்கேன். Sir, you can able to create the அதாவது you had the method within that what happened you are using for HTML tag. இப்படி யூஸ் பண்ணலாம். Otherwise, another way what happened you can able to use the HTML file. அது எப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ அதாவது you can embedded HTML tag within the function. Okay, that is a one way of you can use HTML tag. இன்னொரு வேலை எப்படி சார் இன்வோக் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எம்பெடட் பண்றதுக்கு பதிலா I can create it as a separate file. Okay, and then I'm going to invoke that. Okay, so okay, the demo 3 program leader. So for example, so that thing we call it as a template அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, I will show you how to create the template. Okay, for example, what I'm trying to say that next concept is called as a template. So what is the use of template in the sense?
uh, okay, it can okay, okay, make use of that. What happen? Suppose the function la or I created on for example I'm going to write the function within the view file, sample. Okay, uh, so okay, here what happened, I created one data structure. The data structure is called as a dictionary. Okay, what is the syntax of dictionary? How it is associated? How we are going to represent it? It is associated with in the form of key pair. Key இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி followed by அதுக்கான value இருக்கும். For example, sample, whatever it may be. Okay, key and then sample. Okay, for example, ஏதோ ஒரு value other than for example ABC. Okay, I created one of the dictionary. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சார், instead of displaying here, what happened, நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, I created one HTML file. Within that, what happened, I'm going to fetch the respective uh, uh, value from the dictionary. அது எப்படி சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா, you had one of the method is called as a render. You had one of the method is called as a render. Okay, so what is the input for render அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, okay, you are passing two argument. Okay, it's three argument. One is called as a request, and next one is called as a, சப்போஸ் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் கோயிங் டு, நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு HTML ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த HTML ஃபைலில் இந்த கீ வேல்யூ எம்பெடட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்குவேன். ஓகே, அந்த HTML ஃபைல் கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை HTML ஃபைல் இஸ் கால்ட் அஸ் home.html. அதான் என்னோட HTML ஃபைல். அதுக்குள்ள என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, and then followed by your passing argument as the dictionary. ஓகே, இதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஓகே, அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ வாண்ட் டு யூஸ் த கான்செப்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஐ வில் ஷோ தட் ஹவு டு கிரியேட் த டெம்ப்ளேட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீ டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நார்மலாக வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் இருக்கும். இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ள யூ ஹேட் த மெயின் அப்ளிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை ப்ராஜெக்ட் நேம் இஸ் அ டெமோ. The main project name is called as a demo. This is a my project within the main application is called as a demo. இப்படி தான் கிரியேட் ஆகும் மெயின் அப்ளிகேஷன். அதுக்குள்ள என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, யூ கிரியேட் அப்ளிகேஷன், சப்போர்ட்டிங் அப்ளிகேஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அப்ளிகேஷன் நம்பர் 1. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போல்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க, போல்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, வித்தின் தட் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் ஒன் ஆஃப் த ஃபோல்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டெம்ப்ளேட். ஸோ வித்தின் தட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, okay, you want to create HTML file. அதை ரைட் கிளிக் பண்ணாவே கேட்கும் whether you want to create the file or whether you want to create a folder. You click create a file. Okay, என்ன பண்ற அப்படின்னா, just you provide the name like that, home.html. okay, you create the file is called as home.html. okay, இதில் என்ன பண்ற அப்படின்னா, you should write a HTML5 code. HTML5. okay, I will show you. okay, so here what happen, HTML tag இருக்கும், இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற வேல்யூ ஃபெச் பண்ணி இங்கே காட்டும். ஐ வில் ஷோ இன் த ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபாலோட் பை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இன் யுவர் டெமோ, அதாவது மெயின் அப்ளிகேஷனில் யூ ஹேட் டெமோ அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் இருக்கும். வித்தின் தட் பார்த்தேன் அப்படின்னா, ஓகே, அதுக்குள்ள செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். settings.pyன்னு இருக்கும். ஓகே, யூ கிளிக் தட் ஃபைல். ஓகே, டெமோக்குள்ள settings.pyன்னு இருக்கும். அதுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா, இட் கண்டெய்னிங் n number of setting informations are available. அதில் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா, யூ கிளிக் டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ஷோ யூ. ஓகே, அதுக்குள்ள என்ன பண்ணுற அப்படின்னா, டைரக்டரி அப்படிங்கிற ஒரு பேராமீட்டர் இருக்கும். ஓகே, டைரக்டரி அப்படிங்கிற ஒரு பேராமீட்டர் இருக்கும். அதில் நீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டெம்ப்ளேட்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணேன் இல்லையா, அதுக்குள்ள தான் என்ன இருக்கு, மை HTML ஃபைல்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ இந்த நேம் இங்கே கொடுக்கணும். ஐ வில் ஷோ யூ template. okay, it is enough. okay, I will show you. So what is the objective of template in the sense,
சார் நான் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே HTML டேக் போடுறதுக்கு பதிலா ஐ வாண்ட் டு ரைட் இட் as a செப்பரேட்லி அப்படின்னா, ஓகே ஹவ் வி கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா, அதுக்கு டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ டெம்ப்ளேட்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கோ. வித்தின் தட் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா, யூ கிரியேட் யுவர் ஓன் HTML ஃபைல். ஹியர் மை HTML ஃபைல் இஸ் கால்ட் as a home.html. அடுத்து இன் யுவர் மெயின் அப்ளிகேஷன் இட் ஹேட் a number of file. அதில் settings.py-ன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு. யூ கிளிக் தட். அதில் போன அப்படின்னா டெம்ப்ளேட்னு ஒரு டெம்ப்ளேட்குள்ள யூ ஹேட் ஒன் ஆஃப் த பேராமீட்டர்ஸ் கால்ட் as DIR அப்படிங்கிற ஒரு பேராமீட்டர் இருக்கும். நீ என்ன நேம்ல அந்த டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணி அந்த நேம்ல அந்த நேம் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணு. இட்ஸ் எனஃப். Okay, now I will show the demo. You will get some clear clarity. Okay, listen. இப்போ எந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா டெமோ 3. ஓகே, இதில் தான் டெம்ப்ளேட் இருக்கு. ஓகே, லிசன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா போல்ஸ். அதில் ஸோ இந்த விச் ஃபைல் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வியூஸில். ஓகே, யூ கிளிக். இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இங்கே பாரு, முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா ரெண்டர் அப்படின்னா. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ரெண்டர் அப்படின்னா, okay, it is one of the method. So what did happen in the sense? So it will accept the request and then the request is a forward to the template குள்ள ஒரு HTML file create பண்ணேன் இல்லையா, அதுக்கு request forward ஆகும். Okay, so here என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு okay, already I said the render is accepting certain argument. இங்க எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணல. ஸோ ரெண்டு பேராமீட்டர் தான் பாஸ் பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் கால்ட் as a request, another one is called as a poll.html. ஓகே, ஸோ கண்ட்ரோல் எங்கே போவோம் அப்படின்னா டெம்ப்ளேட்குள்ளே ஐ கிரியேட்டட் ஒன் ஃபைல் தட் இஸ் கால்ட் as HTML. ஓகே, இங்கே போ டெம்ப்ளேட்டில் ஐ கிரியேட்டட் ஒன் ஆஃப் த ஃபைல் தட் இஸ் கால்ட் as a poll. ஸோ கண்ட்ரோல் இஸ் a forward to that HTML file. Okay, it's a time for next class. Next class I will show you what is the template, how we will use. Okay, now I'm going to take the attendance. So do you have okay, skip the template. Before that, you had any queries? The next class on also I'm going to take the template. Okay, you don't worry about that. Do you have any queries remaining concept? Can I have queries இருக்கா? Can I have queries இருக்கா? No, sir. No, sir. Okay. Okay, but thank you so much. Thank you.